Okay, so in the previous class, you know that I have given you some concept about speaking. I told you how to give a presentation in English. How can we start a good presentation before audience? What can be the good starting system? I have shown you starting system 1, starting system 2, as well as starting system 3. And I told you to practice this one. After that, here you will also get a finishing system 1 and finishing system 2. Then here you can see a self presentation and the presentation of about daily activities. Then I talked about on this topic a picnic I enjoyed. I told you that have you ever enjoyed any kinds of picnic? If you have any experience, please share your thought from your own way. So here you can see a sample answer of a person about a particular presentation. So from here, you have to give a presentation against this question. For example, when did you go on a picnic? Where did you go? What did you do after reaching the spot? Then when did you take your lunch? What were there in the food items? What recreational activities did you perform there? And what did you start for home? You have to give a presentation on these questions perfectly without any grammatical mistake. You can just provide one or two practical sentences that can be taken from your own life, own experience that you have done. After completing that topic, I you know that I have shown that kinds of conversation in front of you, and I told you that how to practice this one. How can we change the uh, form of verb? How can we change the sentence? How can we transform different kinds of sentences? So you should have practiced it. I hope you can be able to perform here. So can you give me a presentation on this topic? If I ask you a question that have you ever enjoyed a picnic in your own life? If you have any experience, please share your thought against this question. You have to say that when did you go on a picnic? Where did you go? What did you do after reaching the spot? And when did you take your loans? What were there in the food items? And what recreational activities did you perform there? When did you start for home? So, if you have any mistake, if you make some short sentence, or if I think that your sentences is not correct or is not standard, I will try to recover it. But first of all, you have to give the answer in front of me. Okay? So share your Okay, thought about a picnic that you have enjoyed. okay, sir. Uh, Good evening. How are you? This is Fazlul Haq. First, I would like to thank my honorable teacher, Sohag Mondal, for giving me such chance to say a few words about the selected topic in front of you. Today's topic is uh, a picnic I enjoyed. Uh, I had gone, sorry, February, uh, I had arranged a picnic with my family. We are two members in my family, me and my wife that time. And that time also I live in Hong Kong. So we think we will go for a picnic. We will go picnic for one day. So that we think we will go
Ocean Park. And we have at night we think we will go we will wake up uh, 7 o'clock. Then we will go Ocean Park. First, we woke up 7 o'clock. After I go, I have gone toilet. Uh, I I took my uh, uh, I took my break. Sorry, uh, I I did my brush. Then uh, I come out from toilet and I took breakfast. 7:30. Me and my wife. After that, we have started for picnic, uh, and we have gone outside. We take first MTR. MTR we needed half an hour, and after half an hour, uh, we we have gone down, and then again we took bus. Bus also we needed 1 hour. After 1 hour, we had gone Ocean Park. I have noticed there there were a lot of people, Chinese people, all are Chinese people. They were playing with his her daughter and son. Someone someone's were playing football, basketball, etc. And someone were swimming. My wife told me, "Do you know swimming?" I told her, "Yes, I know." Uh, she told me, "You you can swim." So I had swum also, but water is very cold. By 10 minutes, I had stayed in water. After that, I had returned on the mm, on the sand. On sand, we we had stayed there 3 to 4 hours, and we have eaten seafood. After that, we had returned at home. Uh, return. That's all for me. Thank you, sir. Okay. So you have you have made many mistakes in your presentation, right? But you have to find out your own mistake. That is the first and foremost things. If you cannot find out your own mistake, you will not correct it. So that is the first things. You have to ask question to yourself that where I am making mistake. When you are giving this presentation, you are using mixed structure of tenses. You are using past perfect tense as well as you are using present perfect tense
Also, you are using past continuous and future indefinite. So, this is not a good way to express your activities maintaining correct time. Just if you follow this presentation, that person described his experiences just by using past indefinite tense. Here you will get all the sentences are written in past indefinite tense. You will not get any kinds of had, returned, have gone, had gone. Just all the sentences are written in past indefinite tense. That means you have to use the V2 form of verb, I mean past form of main verb. Past perfect tense mainly, past perfect tense is mainly used for that time where our activities completed so many times ago, as well as another activities also completed with that activities. So past perfect tense is not the language of communication. You know, in the first class, I talked about you have to just practice theory indefinite to continuous Yes, sir. and to Yes, sir. continuous, not past perfect or future perfect or perfect continuous. Just if you have clear concept about seven structure of tense, you will be able to describe or define anything. Okay, so don't Yes, sir. use past perfect. On the other hand, present perfect is used to complete recent activities. Just you have given a presentation. So I can tell you that it is the sentence of present perfect tense. You have given a presentation right now. If I say that you gave a presentation, that will be past indefinite. If I say you had given a presentation, then I have to add extra clause. I can say you had given a presentation. Before that, I gave you a link for joining the class. That means if I add two clauses together, all the clauses all the time will be in past, where you can use the structure of past perfect. On will be past perfect, on will be past indefinite. Otherwise, don't need to use past perfect, and it is not the language of communication. So for the communication, for that reason, I told you that please read out this passage. Please practice that passage. For that reason, or so that you can understand the actual time. You can understand the actual formation of writing. What kinds of clauses is used here? What kinds of phrases is used here? What kinds of tense or forms of verb is used after the subject? Here you can see, last winter I went on a picnic, but you didn't say went anywhere because you you didn't have any practice with verb went. For that reason, you cannot use it in the time of communication. Have you understood what I have said? I Yes, went. sir. You didn't say I went anywhere. You say I had gone, I have gone, we have gone, but you didn't say went because you didn't have practiced with we when. Oh, sorry, went. So here you can see, I went on a picnic which was full of enjoyment. We went to the national park. Some of my classmates arranged, not have arranged or had arranged, just arranged the picnic. We were 15 in numbers. We hired a microbus earlier, not have hired or had hired. Just follow here. Within half an hour, Yes, that is the prepositional phrase. Within half an hour, we got out the city, not have gone out or had gone out or uh, uh, have got out. So just the past form, V2 of verb when you are going to share your past experience. We were all singing inside the micro.
At last, at about 10 a.m., we reached the grand spot, not have reached or had reached. After reaching, that is the phrase, prepositional phrase. We finished our breakfast, not have finished or had finished. Just try to understand here, okay? We didn't take any cook with us. When you are going to make negative sentence, you can say it. We didn't take any cook with us. You can also say, you have said a sentence that my wife uh, uh, asked me that, can you swim? And I told him, I told her, yes, I can swim. Then I went for swimming, or you can say I swam, but the water is so cold. But it is not the water is so cold. The water was so cold. You have said is. Okay, the water was so cold. And you could say that the water was so cold. For that reason, I didn't stay in the water for a long time. I didn't take any cook. You can say, I didn't stay in the water for a long time. Have you understood what I have said? Yes, sir. If I speak in English, if I talk in English in front of you, it will be good for you to learn this language firstly or quickly. But if I discuss Bangla in front of you, just you will stay in your own position. You will not get actual improvement or development. For that reason, if you have problem to hear my speech, although try to listen it, although try to understand it. Okay. Yes, sir. Two of our classmates, Rana and Kamal, took the charge of cooking. Sohel and I dug a small hole. So just try to focus the verb. All the verbs are put after the subject here, right? And you will not get any have or had before verb. Is there any have or had before verb? You will not get here. No, sir. So we all started, not have started or had started, helping Rana and Kamal. Some of our friends fetched water from nearby sources. Okay, so that is the presentation. For that reason, I told you before giving your own experience, before providing your own experience, please share your own thought. Okay, so you could say that you have made some mistake in your presentation. You could say that in February, I along with my wife, or I as well as my wife went to the sea beach, went to see the ocean. I At that time I lived in Hong Kong, not I lived in Hong Kong, lived, not had lived or have lived. At night, at night, we decided that we will wake up in the morning, and after that after that, when we went to the sea beach or to see the ocean, I went I went to toilet firstly, not have gone or had gone. Then I brushed my teeth and I had my breakfast. Or you can say, we took our breakfast. We took our breakfast. Okay? After Yes, sir. 1 hour, after 1 hour, we went to Ocean Park. Not we had gone or we have gone. Please repeat after me. We went to the Ocean Park. We went. Try to speak it. We went to the Ocean Park. We went to the Ocean Park. After going there, what can you say? After going there, after going to the Ocean Park, I noticed, not I have noticed or I had noticed, I noticed all the Chinese people, and they were playing. You can say were playing. That's past continuous. You can use here. And they were playing basketball, football, and others game. Also, some Chinese people were swimming in the ocean. Chinese people, you can say, were swimming. So, And my wife asked me that, can you swim?
I answered him. You can say, I can answer, I could answer, I answered. That will be more perfect. I answered. I answered her. I answered her. Yes, I can swim. Yes, I can swim. After that, I went for swimming. I went for swimming. Please make it correct. I went for swimming. I went for swimming, but the water was so cold. But the water was so cold, not is, was, but the water was so cold. For that reason, I didn't stay in water for long time. I didn't stay in the water for long time. After that, we ate some seafood, not eaten, had eaten, or eat, or have eaten. You have to say we ate, A-T-E. We ate, A-T-E. We ate some seafood. We ate some seafood. Then we enjoyed some time. You can also say we spent some time there and we returned home. And we returned home, not have returned or had returned, just returned. Returned. Okay? Yes, sir. So right now, please say again. Uh, I will start from past. Yes, sir. Yes. Good evening. How are you? This is Fazlul Haq. First, I would like to thank my honorable teacher Swag for giving me chance to say a few words about the selected topic in front of you. Today's topic, a picnic. I enjoy it. In May 2024, we thought, me and my wife, I, along with my wife. I, as well as my wife. no, We, I as well as well as wife. my wife. Sir, here I can say I can use a future independent. Yes, you can also use that. We decided that we will go. We will go. Yeah. Hmm. We decided we will go a picnic. Hmm. That time we didn't know where will we go. Right. But I as well my wife we decided after 10 minutes we will go sea beach and after 2 days we arranged everything for a picnic. Only we are two people. I as well my wife. We thought we will go morning 7 o'clock. That day we woke up 7 o'clock and I went to toilet and I teeth, I brushed my teeth. I returned from toilet. We took my breakfast and we on our clothes. Then we went to outside
and we took MTR, and we went by MTR. By MTR, we needed half an hour, and we went down from MTR. Again, we took bus. We needed also Not bus. not we went down. You have to use the appropriate verb. We got down. You can say We, got down. we Got. got down. Got. Here you can see that will be got out. Got out. So you can see we got down, right? Yes, sir. Here you can see we got out of the city. So you can say we got down from the MTR. We got down. We got down from the MTR and we took bus. Bus also needed 1 hour. After 1 hour, we got down and we walked a few times. Then we reached the ocean park. That place name was Ocean Park. And I noticed some Chinese. They were playing with his son and daughter, and some people were there. Some with there, not her, with there. With their this and some people were playing. Also, some people were swimming. People এর সাথে s হয় না, ওইটাই plural. People were swimming. মানে people ওইটাই plural. Some people were swimming in the water. That time, my wife asked me, "You can swim?" No. Can you swim? Can you swim? No. Can you swim? I told her, yes, I know. And she told me, you can swim. And I got down in water. And I was swimming in the water 5 to 10 minutes. Actually, I wanted to stay in long time water, but water was so cold. For that reason, I didn't stay there. I didn't stay there for the long time. I didn't stay there for the long time. I didn't stay there for the long time. After that, I thought I returned back. I thought we will return back. We will return back. Return back. Return back. No, return back হয় না। We will come back অথবা you can say we will return. ঠিক আছে? Return এর পরে back হয় না। Return মানে ফিরে আসা। আর come এর সাথে back ব্যবহার করা যায়। Okay, sir. I will return from this park. From this park. মানে একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে হবে। You have to learn the system of finishing, or you have to elaborate, you have to modify your sentences. মানে যতটা পারা যায় মনে ইনফরমেশন নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। ওকে, দেন yes sir. That time we stayed 3 to 4 hours, and my wife told me she was hungry. She wants to eat something, some food. I told her we can eat seafood. She agreed with me. We ate some seafood like such as
salmon fish, mussels, etc. After finishing my food, we enjoyed a few minutes there, and we saw every place, and 4 o'clock we returned at home. That's all my side. Thank you, sir. Thank you so much. Now it's a very perfect presentation. Excellent. খুবই ভালো হয়েছে। এখন আপনি বুঝতে পারছেন আমার ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা কোথায় তাহলে? অর্থাৎ জি স্যার। ভুল ধরতে না পারলে, এটা কাভার করতে না পারলে আমার সারা জীবন ওই এক জায়গাতেই পড়ে থাকতে হবে, কখনোই ওইখান থেকে ডেভেলপ করা যাবে না, এগোনো যাবে না। আপনি যে কোনো টিচারের কাছে যান, আপনি ইংলিশে কথা বলেন, সবাই বলবে ঠিক আছে, আপনার এই ভুল কেউ ধরাই দিবে না। কারণ এটা তো ভুল শোনায় না কেন? আপনি যেগুলো ব্যবহার করছেন, হ্যাভ গন, হ্যাড গন, এগুলো তো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারের কোনো ভুল না, এটা তো টাইমের ভুল। এই টাইম কিন্তু কেউ আপনাকে বলবে না যে একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমটা ইউজ করতে হবে, বা এটা এইভাবে করলে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়, এই ভার্বের ফর্মটা এইভাবে বসালে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। আপনার প্রয়োজন কিন্তু এইটা ফর বিং প্রফেশনাল স্পিকার। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট আই হ্যাভ সেড? এইটা করতে Yes, sir, I পারলে, understand. এইটা করতে পারলে Actually, নিজের ভিতরে ভালো লাগে, নিজের ভিতরে একটা প্লেজার কাজ করে। I read the topic, but I didn't understand হ্যাঁ। that time my faults. হুম হুম। সো এইটা, এই যে এটা ধরতে পারাটাই হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আচ্ছা, সো এই কনভারসেশন এটা তো আপনি পারছিলেন, এটা আর প্র্যাকটিস করার দরকার নেই। এরপর এইখানে একটা টপিক আছে, আপনি এই টপিকটা আ জার্নি দ্যাট আই এনজয়েড, একটা জার্নি যেটা আমি উপভোগ করেছি, এটা একটু 2 মিনিটে পড়েন, তারপর আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, আপনি নিজে নিজে আগে একবার একটু পড়েন। Yes, sir. হয়েছে? Yes, sir. তাহলে এখানেও কিন্তু আমাদের সেম বিষয়গুলো দেওয়া আছে, তাই না? Yes, sir. A journey, you have to share your experience about a journey that you have enjoyed. এখন এইটা আপনি একটু লাউডলি আমার সামনে পড়েন, আমি আপনার কিছু প্রনাউন্সিয়েশন কারেক্ট করে দিই। Yes, sir. পড়েন। During the last summer vacation, I, along with my uncle, made a journey by train from Dhaka to Sylhet.
We went there to enjoy the natural beauties of hills and tea gardens. We reached the station in time and got into the train. Fortunately, I got my seat beside the window. When the guard blew the whistle, the train began to move. I kept looking outside through the window. The train was passing through paddy fields and other trees. I enjoyed the natural beauty of the passing villages so much that I cannot express in the words. The green fields, cows, and the working of farmers in the fields impressed me. When the train stopped at a big station, we ate boiled egg. We bought some magazines also. Again, the train started moving. This time, the scenery was more beautiful. It passed through hills. The hills were covered with green tea gardens. My joy no no bounds at the sight of hills and tea gardens. Soon it became darker. Everything became my my Mysterious. এটা mysterious, হচ্ছে mysterious. mysterious and also beautiful. With the approaching evening, at 7 p.m., we reached the station and saw my uncle's friends waiting for us. We felt relieved and enjoyed the rest of the day very much. It was the most pleasant journey in my life. I will remember the journey forever. Okay, that's good. Excellent. Your pronunciation is very good, but you have to pronounce it quickly as well as you have to know about intonation and word stress as well as the sentence stress অর্থাৎ প্রনাউন্সিয়েশনে আপনি যদি স্ট্রেস সম্পর্কে একটু কনসেপ্ট রাখতে পারেন তাহলে আপনার এগুলো অনেক সুন্দর হবে, অনেক ভালো শোনাবে। কিসের কথা বলছি বলুন তো? স্ট্রেস আর একটা হচ্ছে ইনোটেশন। আদারওয়াইজ আপনি যে কথাগুলো পড়লেন, রিডিং করলেন, আপনার এটা ঠিক আছে। ওইটা ঠিক করতে পারলে অ্যাকসেন্ট সুন্দর হয়ে যাবে। আমি একবার পড়ি। During During the last summer vacation, I, along with my uncle, made a journey by train from Dhaka to Sylhet. We went there to enjoy the natural beauties of hills and tea garden. We reached the station in time and got into the train. Fortunately, I got my seat beside the window. When the guard blew the whistle, the train began to move. I kept looking outside through the window. The train was passing through paddy fields and other trees. I enjoyed the natural beauty of the passing village so much that I cannot express it in words. The green fields, cows, and working of farmers in the fields impressed me. When the train stopped at a big station, we ate boiled eggs. We bought some magazines also. Again, the train started moving. This time, the scenery was more beautiful. It passed through hills. The hills were covered with green tea gardens. My joy knew no bounds at the sight of hills and tea gardens. Soon it became darker. Everything became mysterious and also beautiful with the approaching evening. At 7 p.m., we reached the station and saw my uncle's friend waiting for us. We felt relieved and enjoyed the rest of the days very much. It was the most pleasant journey in my life. I'll remember the journey forever. So, you have to know about some word stress as well as sentence stress. এটা একটু আপনি
পয়েন্ট আউট করে রাখেন, আমাকে একটু স্মরণ করাই দিবেন কোনো একটা ক্লাসে, আমি আপনাকে এটা শিখিয়ে দিব। আজকে না, আমি নেক্সট কোনো একটা ক্লাসে, মানে শুরুতেই শিখতে হয় এগুলো, মাঝ থেকে শেখালে আমার ব্রেনটাতে ওইভাবে কাজ করবে না। কিন্তু আমার এখানে আছে, ফাইল আছে, আপনি একটু নোট করে রাখেন, আমি শিখিয়ে দিব এটা, ঠিক আছে? ওয়ার্ড স্ট্রেস এবং সেন্টেন্স স্ট্রেস, এবং লেখেন ইনোটেশন, INNOTATION, এই তিনটা বিষয় আপনি আমাকে পড়াতে চেয়েছিলেন প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য, এটা একটু লিখে রাখবেন। ওয়ার্ড স্ট্রেস অ্যান্ড স্যার সেন্টেন্স স্ট্রেস, STRESS, সেন্টেন্স স্ট্রেস, আর ইনোটেশন, নো INNOTATION, হ্যাঁ। স্যার। Okay. ওকে স্যার। এটা দেখাই দিলে আপনার দেখবেন অনেক সুন্দর হয়ে যাবে। আদারওয়াইজ ওয়ার্ড প্রত্যেকটা লেটার সেন্টেন্সের ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমরা একটু টাইমের চেঞ্জ করব। আপনি এইমাত্র প্রেজেন্টেশন দিলেন পাস্ট টেন্সে, সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট টেন্স ব্যবহার করলেন, দুটো প্রেজেন্টেশন দেখালাম, দুটোই পাস্ট টেন্সে। এখন আমরা এখানে একটা কনভারসেশন দেখব, এবং এই কনভারসেশন থেকে আমরা প্রেজেন্টেশন ক্রিয়েট করব, কিন্তু সেটা পাস্ট টেন্স না, সেটা মডাল সেমি মডালে। ঠিক আছে, আমাদের টেন্সের পাশাপাশি এটা একটু জানতে হবে, এবং এখানে আপনার স্পিকিং করতে হবে, প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। ওকে, স্যার। তাহলে আগে আমরা একটু বাংলা থেকে আসি। হেয়ার ইউ ক্যান সি, রাজু এবং মিনা দুইজনের ভিতরে একটা কনভারসেশন হচ্ছে। রাজু বলছে, হ্যালো মিনা, তুমি সর্বদা ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নাম্বার অর্জন করো। তাহলে এটা ইংলিশে কি হবে? আমি সর্বদা ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নাম্বার অর্জন করব। ইউ অ্যাচিভ হাইয়েস্ট নাম্বার ইন ইংলিশ। তাহলে ইউ অলওয়েজ অ্যাচিভ হাইয়েস্ট নাম্বার ইন ইংলিশ। হাইয়েস্ট, হায়ার না, হাইয়েস্ট। আচ্ছা, এখন অ্যাচিভের পরিবর্তে আমরা কি কি ব্যবহার করতে পারি? অর্জন করা ইংরেজি কি জানেন? অ্যাকিউর, হ্যাঁ, গ্যাদার, অবটেইন, তাই না? অবটেইন, স্যার। OBTAIN, অবটেইন, গ্যাদার, অ্যাকিউর, অ্যাচিভ। ওকে, তোমার এই সাফল্যের রহস্য কি? তাহলে কি হবে এটা? স্যার অপশন সিক্রেট, হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট অফ ইউর সাকসেস? কি বলতে পারি? হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট অফ ইউর সাকসেস? হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট অফ ইউর সাকসেস? There is no secret, Raju. You can say, there is no secret, Raju. আমি সবসময় ইংরেজি অনুশীলন করি। তাহলে এটা ইংলিশ কি? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কি হবে? ইজ ইংলিশ। আই অলওয়েজ প্র্যাকটিস। না দেখেন, ইন ইংলিশ না, আমরা ইংলিশের আগে ইন বসাই, সেটা কখন জানেন? এটা হচ্ছে একটা বিভক্তি, হ্যাঁ। মানে আমি যদি বলি যে আমি ইংরেজিতে কথা বলি, এই যে ইংরেজি কথা বলি, এরকম বলি না, কিন্তু আমি বলি ইংরেজিতে কথা বলি। এই তে কথাটার জন্য আমাকে বলতে হয় আই স্পিক ইন ইংলিশ। আমি ইংরেজিতে কথা বলি, কিন্তু আমি ইংরেজি অনুশীলন করি। তাহলে আই প্র্যাকটিস আই অলওয়েজ প্র্যাকটিস ইংলিশ, মানে ইন ইংলিশ না, কারণ এখানে তো ইংরেজিতে নেই, জাস্ট ইংলিশ। ঠিক আছে, এই জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে যে আমি প্রেপোজিশনের ব্যবহারটা কোথায় করব। হ্যাঁ, জন্য, এর, তে, এইসব কারণে মূলত প্রেপোজিশন আসে। আমার যখনই একটা হচ্ছে আমি হবে, আমি যখনই সুযোগ পাই তখনই আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পছন্দ করি। তাহলে এটার ইংলিশ কি? হুম, when I get chance, then I আই, দেখেন like to listen. দুটো ভার্ব, একটা হচ্ছে বলা, একটা হচ্ছে পছন্দ করা, যেটা লাস্টে থাকে সেটা মেইন ভার্ব, মানে সেটা ইংলিশে সাবজেক্টের পরে হবে। তাহলে আই লাইক, লাইকটা আগে হবে, I তারপর love টু say স্পিক। in সে না, এটা স্পিক হবে, ঠিক আছে? listen. আই I লাইক like টু স্পিক to ইংলিশ। speak English. তাহলে আপনি কি বললেন যে ওয়েন আই গেট টাইম, ইউ ক্যান সে ওয়েন আই গেট টাইম, ওয়েন আই গেট চান্স, নট টাইম, ওয়েন আই গেট চান্স, আই লাইক টু স্পিক ইংলিশ। রাজু বলছে, তুমি কি আমাকে বলবে আমি কিভাবে আমার ইংরেজি উন্নতি করতে পারি? কি হবে এটা? Will you tell me how will I develop English? How আহ how can develop how can I develop my English?
ওকে, সো এটা যদি পলাইটলি বলা হয় কুডের ব্যবহার করা যায়। এটা এইভাবে আপনি বলতে পারেন, এখানে বলবে লেখা আছে, তো এখানে যে উইলি হবে এরকম না, এখানে সে উডের ব্যবহারও করা যায়, ক্যানের ব্যবহারও করা যায়, হ্যাঁ। এবং একটা প্লিজ নিয়ে আসবেন, যে কুড ইউ প্লিজ টেল মি, এর মানে কিন্তু তুমি কি আমাকে বলবে, ঠিক আছে। মানে বলতে জি স্যার। বলতে পারতে এরকম না, কুডের মানেই ওইটাই বোঝায় যে তুমি কি আমাকে বলবে, এটা পলাইটলি এক্সপ্রেস করে। ইউ ক্যান সে উড ইউ প্লিজ টেল মি, could you please tell me how could I improve my English? How could I improve my English? Or how can I improve my English? Not how will. How can I improve my English? তাহলে বলছে শিওর রাজু, এর জন্য তোমার শব্দভাণ্ডার শক্তিশালী করতে তোমাকে প্রতিদিন কিছু শব্দ শিখতে হবে। তাহলে এটার ইংলিশ কি হতে পারে? শিওর রাজু, দ্যাটস ওয়াই না স্যার, এর জন্য। ইয়েস, দ্যাটস ওয়াই। দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু লার্ন এভরি ডে to improve your vocabulary knowledge. That's why you have to learn a lot of vocabulary to improve your দেখেন, এর জন্য understanding. তোমার শব্দভাণ্ডার শক্তিশালী করতে তোমাকে প্রতিদিন কিছু নতুন শব্দ শিখতে হবে, প্রতিদিন কিছু শব্দ শিখতে হবে। জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করেন, আমার বাংলায় যেটাই লেখা থাক না কেন, ইংলিশে একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে মূলত কিসের প্রয়োজন হয়, আমার জিস্ট বিষয়টা কি, একটা সাবজেক্ট লাগে, একটা ভার্ব লাগে, একটা অবজেক্ট লাগে, এইটা আগে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, দেন বাইরের যে পার্টগুলো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের পরে বসাতে হবে। অর্থাৎ এর জন্য তোমার শব্দভাণ্ডার শক্তিশালী করতে, তাহলে এটা আমার কোনো মেইন পার্ট না, আমার মেইন পার্ট হচ্ছে এইটা, তোমাকে অর্থাৎ ইউ, এরপর শিখতে হবে, হ্যাভ টু লার্ন, আগে এইটুকু আপনাকে বলতে হবে যে ফর দ্যাট রিজন অর দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু লার্ন সাম নিউ ওয়ার্ডস এভরি ডে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন পার্ট। এরপর আপনি বলবেন যে টু স্ট্রং ইওর ভোক্যাবুলারি অর টু স্ট্রং ইওর, হ্যাঁ, শব্দ ভান্ডার, সো ইউ ক্যান সে দ্যাট ভোক্যাবুলারি নলেজ অর আদার থিংস, ঠিক আছে। Yes, sir. তাহলে বলেন তো আমি কি That's বললাম? why দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু লার্ন সাম নিউ, you ইউ হ্যাভ টু learn লার্ন সাম ওয়ার্ডস এভরি ডে টু স্ট্রং ইউর ভোক্যাবুলারি। to strong your vocabulary. স্ট্রং ইওর ভোক্যাবুলারি, ইওর। Strong your vocabulary. হুম। That's why you have to learn new some word to strong your vocabulary. তাহলে এটা হচ্ছে হ্যাভ টু ভার্বের ব্যবহার, হ্যাঁ। তোমার শব্দ Yes, এবং sir. প্রয়োজনীয় বাক্যাংশগুলো একটি নোট বইতে তার অর্থ সহ নোট করা উচিত। তাহলে এখানে সাবজেক্টটা কি? তোমার শব্দ এবং প্রয়োজনীয় বাক্যাংশগুলো একটি নোট বইতে তার অর্থ সহ নোট করা উচিত। তাহলে ইউ ক্যান সে দ্যাট, কি বলতে পারেন আপনি, আগে বলেন তারপর আমি বলছি। Workshop. You should keep. কিপ না, ইউ শুড নোট, ইউ শুড নোট ডাউন, You, ইউ ক্যান অলসো সে দ্যাট। you should you should note down. Sir, পারতেছি না আসলে এটা আমি। It's very You, easy. you, Just try to take it simply. You can say you should note down your words and necessary sentences. Your words and necessary sentences in a notebook with their meaning. What I have said, বলেন তো, you should note down your words and necessary sentences these sentences in a notebook উইথ in a দেয়ার notebook. মিনিং। অর্থাৎ জাস্ট সাবজেক্টকে তোমার তোমার তুমি করবা, এরপর হচ্ছে তোমার নোট করা উচিত, এটা আমার মেইন ভাব, এই সাবজেক্ট আর ভার্ব বসানোর পর ওই শুরু থেকে আপনি নিয়ে চলে আসেন, ঠিক আছে। This sir. বলেন তো তাহলে কি বলছি? Uh, you should note down
you should note down words and necessary sentence in your notebook with দেয়ার মিনিং, উইথ দেয়ার মিনিং, their তাদের অর্থ meaning. সহ এরকম হবে, ঠিক আছে? এখানে লেখা আছে না যে তার অর্থ সহ, উইথ দেয়ার মিনিং। রাজু With বলছে আর their কি? meaning. রাজু বলছে আর কি, তাহলে এনিথিং, What হোয়াট এলস, রাইট? হ্যাঁ। what else? তোমার ইংরেজি খবরের কাগজ পড়তে হবে এবং ইংরেজিতে প্রতিদিন টিভি সংবাদ শুনতে হবে এবং নোট বইতে কঠিন শব্দ, পদ, বাক্যাংশ এবং বাক্যগুলো নোট করতে হবে। বলেন ইংলিশ কি? সিম্পলি নেন, পারবেন, আপনার মনে যা আসে সেটাই বলেন। Okay, sir. You have to read newspaper and you have to listen TV news every day and you note down your book word উইথ মিনিং, and উইথ দেয়ার মিনিং, উইথ দেয়ার মিনিং। with their meaning. তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে আহ কই গেল? ও আচ্ছা, এইটা না, সরি, আমার ভুল হয়ে গেছে। বলছে যে তোমার ইংরেজির খবরের কাগজ পড়তে হবে, তাহলে ইউ হ্যাভ টু রিড ইংলিশ নিউজ পেপার। ভেরি সিম্পল, নট শুড, ইউ হ্যাভ টু রিড, হ্যাভ টু রিড ইংলিশ নিউজ পেপার। এবং ইংরেজিতে টিভি সংবাদ শুনতে হবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লিসেন টিভি নিউজ ইন ইংলিশ। এই যে ইংরেজিতে, দেখছেন এখানে তে কথাটা আছে না, এখানে Yes, কিন্তু sir. আপনি ইনের ব্যবহার করবেন। আগেরটা কি বলছি বলেন তো, যে ইউ হ্যাভ টু রিড ইংলিশ নিউজ পেপার, এটা বলছি, ইন ইংলিশ বলিনি কিন্তু। আর এইটাই আমি কি বলছি, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লিসেন, ইউ হ্যাভ টু লিসেন টিভি নিউজ ইন ইংলিশ এভরিডে, ইউ হ্যাভ টু লিসেন টিভি নিউজ ইন ইংলিশ এভরিডে। এবং নোট বইতে কঠিন শব্দ, পদ, বাক্যাংশ এবং বাক্যগুলো নোট করতে হবে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউ অলসো হ্যাভ টু, ইউ অলসো হ্যাভ টু নোট ডাউন হার্ড ওয়ার্ড, phrase, clause, Phrase, and sentences clause, in your and notebook. sentence. And in your notebook. হ্যাঁ, খুব গুরুত্বপূর্ণ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্লিজ টেল মি মোর, দয়া করে আরো বলুন, প্লিজ টেল মি মোর। তারপর যখনই তোমার সুযোগ হবে তোমার বন্ধুদের, পরিবারের সদস্য বা অন্যদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলা উচিত। অন্যদের সাথে তোমার ইংরেজিতে কথা বলা উচিত। When you will get chance with your friends, family member, and another, you should speak you should speak in English. when you will get opportunity or you will have, তোমার সুযোগ হবে, you can say you will have, you will have হ্যাঁ, opportunity। তাহলে এখানে হ্যাভ কেন হবে? হ্যাবের মানেই হওয়া বোঝায়, থাকা বোঝায়, ঠিক আছে? হ্যাবের Yes, মানেই হওয়া বোঝায়, ইউ উইল হ্যাভ বলতে পারবেন, গেট না বলে, ঠিক আছে? when you will have the opportunity, হ্যাঁ। এরপর কি, ইউ শুড স্পিক ইংলিশ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি অ্যান্ড আদার্স মেম্বার। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের বিভিন্ন পরিচিত বা সাধারণ বিষয়ের উপরেও তোমার লেখার অনুশীলন করা উচিত। ইউ অলসো শুড, ইউ অলসো শুড প্র্যাকটিস রাইটিং। বলেন তো কি বললাম বাংলাটা? রাইটিং শব্দটা এখানে জেরান্ড বা নাউন। ইউ অলসো শুড প্র্যাকটিস রাইটিং অ্যাবাউট, about our daily activities and common matters, about our daily activities and common things or matters. You should also practice writing. You should also practice writing about our common matters and things. আর কোনো পরামর্শ আছে কি? ইজ দেয়ার এনি অ্যাডভাইস? এখন বলছে যে আজকাল শেখার সহায়ক হিসাবে সিডি, ভিডিও টিউটোরিয়াল গুলো বাজারে পাওয়া যায়। নাও ডেইজ you will also find, you will also find some CD and video tutorial
অ্যাজ লার্নিং এইড। শেখার সহায়ক ইংরেজি কি? অ্যাজ মানে হিসাবে, লার্নিং এইড, AID, সহায়ক, লার্নিং এইড। ওকে, ইউ ক্যান অলসো সে দ্যাট জি স্যার। যে ইট ইজ ফাউন্ড সিডি অ্যান্ড ভিডিও টিউটোরিয়াল নাও ডেইজ অ্যাজ লার্নিং এইড। মানে এখানে যেভাবে বাংলাটা লেখা আছে এটা ইংলিশে বলতে গেলে ইট ইজ ফাউন্ড বলতে হয়, এটা পাওয়া যায়, ঠিক আছে? কিন্তু আপনি এরকম ভাবে বলতে পারেন যে ইউ উইল ফাইন্ড সিডি অ্যান্ড ভিডিও টিউটোরিয়াল ইন দ্য মার্কেট অ্যাজ লার্নিং এইড নাও ডেইজ। তুমি যদি চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ট্রাই ইট। তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য থাকতে হবে, ইউ হ্যাভ টু কিপ পেশেন্ট। এভাবে তুমি দিন দিন ইংরেজিতে দক্ষতা উন্নত করবে। ইন দিস ওয়ে ইউ উইল গেট ইউর ইমপ্রুভমেন্ট ইন ইংলিশ ডে বাই ডে। ওকে, আই থিঙ্ক ইউর, আমি মনে করি তোমার পরামর্শগুলো ইংরেজিতে কমান্ড পাওয়ার জন্য বেশ কার্যকর হবে। আই থিঙ্ক ইউর অ্যাডভাইসেস উইল বি ভেরি ইফেক্টিভ ফর মি। ধন্যবাদ, ঠিক আছে। এখন এই যেটা আমরা পড়লাম, এইটা আমি তো ট্রান্সলেশন না, আমি আপনাকে এটা থেকে স্পিকিং করার জন্য এটা দিব। অর্থাৎ আমি যদি আপনাকে কোশ্চেন করি যে can you please tell me that how to improve in English, you have to speak broadly, I mean you have to describe it perfectly, not ফর দ্য পারপাস অফ কমিউনিকেশন। এখন সেটা কিভাবে সম্ভব? আগে আমরা ইংলিশটা একটু পড়ি। দেখেন, রাজু বলছে, হ্যালো মিনা, ইউ অলওয়েজ অবটেইন হাইয়েস্ট মার্ক ইন ইংলিশ, হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট অফ ইউর সাকসেস? মিনা বলছে, নো সিক্রেট রাজু, আই অলওয়েজ প্র্যাকটিস ইংলিশ, আই অলসো লাইক টু স্পিক ইংলিশ ওয়েন এভার আই হ্যাভ এ স্কোপ, would you please tell me how can I improve my English? Sure Raju, for this you have to learn some words every day to make your vocabulary strong. You should note words and necessary phrases in a notebook with their meaning. What else? You should read English newspaper and listen to TV news in English daily and note the difficult words, terms, phrases and sentences in a notebook. In the notebook. Yes, very important. Carry on, please. Whenever you have the opportunity, you should speak in English with your friends, family members, or others. You should also practice freehand writing every day on different familiar topic or common topics of your daily life. Any other suggestion? Nowadays, as learning aid, CD and video tutorials are also available in the market. So you can try them if you wish, and you must have patience. In this way, you will improve your skill English every day, English day by day. Okay, Mina, I think your suggestion will be of great use to me to have command over English. Thank you very much. So, have you understood the English conversation as well as Bangla conversation? Is there any problem Yes, sir. to understand here? Yeah, I understood, sir. Okay, anything is clear. Everything is clear, right? Yes, So sir. now, if I just hide this conversation and if I give you a topic that please tell me how to improve, how to improve English, English, I guess is English language. এটা আপনাকে ইংলিশে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, ডেসক্রাইব করতে হবে যে কিভাবে ইংরেজি উন্নত করা যায় বা ডেভেলপ করা যায়। এটা আমি এখন করব, করার পর শেষ করব। নেক্সট ক্লাসে আপনি আমাকে পারফেক্টলি এটা করে শোনাবেন, অর্থাৎ প্রেজেন্টেশনের ভাষায়, ঠিক আছে? সেইভাবে প্রিপেয়ার করবেন। ওকে Yes, sir. ওকে, সো হাউ টু ইমপ্রুভ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ আমি যে কনভারসেশনটা পড়লাম ওইখান থেকে আমি যে আইডিয়াটা পেয়েছি সেই আইডিয়া নিয়েই বলবো, বাট ডিসক্রাইব করবো। ওকে, Yes, sir. সো আই ক্যান সে দ্যাট ফর improving English language, first of all, we have to practice a lot, as well as we should note some words every day to make our vocabulary strong. And we also have to learn some new phrases, words, terms, and sentence structure every day. For developing English language, we should practice with English TV news, as well as we have to read English newspaper. And if we have any opportunity, or if we get chance or opportunity, just we should speak English with our neighbors,
friends, and family members for developing our English skill. And nowadays, many video tutorials and CD are available in the market. We can take it as learning aid for developing English language. After that, we have to practice a lot for developing English skill. If we can maintain that kinds of command, we will surely develop this language within very short time. এই যে কথাগুলো আমি বললাম, জাস্ট এই কথাগুলো আপনাকে আপনার মতো করে বলতে হবে, এইখান থেকে একটা আইডিয়া নিয়ে, একটা ইনফরমেশন জি নিয়ে। স্যার। কথা বুঝতে পারছেন না বিষয়টা কি? যে আমরা একটা কনভারসেশন বাংলা জি স্যার, থেকে ইংলিশে সলভ করলাম, এটা তো একটা ডেভেলপমেন্টের বিষয় আছে। এটার পরে ইংলিশের কনভারসেশনটা পড়লাম, তারপর আমি নিজে না দেখে বলবো যে কিভাবে আমরা ইংলিশ ডেভেলপ করতে পারি, অর্থাৎ এখানে কোশ্চেনগুলো স্কিপ করে সেটা আমার মনে রেখে আমি আমার মতো করে ধারাবাহিকভাবে আরো একটু যদি পারি আমি আমার মতো করে ব্রড করে বলার চেষ্টা করব। বাট এই ইনফরমেশনগুলো রাখার চেষ্টা করলে কি হবে, আমি কথা বলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইনফরমেশন পাবো, আমার ব্রেনে আসবে। এটা করতে পারলে এই যে জিনিসটা আমরা প্র্যাকটিস করতেছি, এটা ব্রেনে ধরে রাখা যাবে এবং এভাবে আমাদের এগোতে হবে। কারণ আমরা পাস্ট টেন্স প্র্যাকটিস করলাম, এখন এই যে শুড, হ্যাভ টু, ক্যান, এগুলোর প্র্যাকটিসটা করতে পারলে অন্যান্য টপিকের উপরেও যখন প্রেজেন্টেশন দিতে যাব, এই পাস্ট টেন্স এবং এই মডেল মিক্সড হয়ে আমাদের এই স্পিকিং এর জায়গাটা, টাইম টাইম প্রোভাইডিং এর জায়গাটা স্ট্রং হবে। তখন প্রেজেন্টেশনগুলো আরো শার্প হবে, যে কোনো টপিকের উপর সহজে কথা বলা যাবে। একদিনে তো হয় না। গতকাল একটা ক্লাস নিলাম, আজকে আরেকটা ক্লাস নিচ্ছি, আপনি ভেবে দেখেন আপনার 2 দিনের ডেভেলপমেন্ট। বুঝতে পারছেন কি বলছি? এটা একদিনে জি হবে স্যার। না। কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করতে পারলে ডে বাই ডে সর্বোচ্চ 10-12টা ক্লাসে ইউ উইল বি এক্সপার্ট অ্যান্ড প্রফেশনাল ইন ইংলিশ। এটা হয়ে যায়, এটা কঠিন না। আমরা সঠিক ওয়েতে যাই না, তাই পারি না, কিন্তু এটা আপনি যদি এই টাস্কটা কমপ্লিট করেন দেখবেন পেরে যাবেন। অন্তত এখানে যে কয়টা সেন্টেন্স কয়টা দেওয়া আছে সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না, বাট হাউ টু ইমপ্রুভ ইংলিশ, এটা আপনাকে ইংলিশে বলতে হবে, অর্থাৎ ডেসক্রাইব করতে হবে। তো অন্তত যেন আপনি 15টা সেন্টেন্স বলতে পারেন, সেইভাবে একটু প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন বা লিখবেন, ঠিক আছে? আমার সামনে যাতে করে স্যার, ডিসকাশন দিতে পারেন, জি ঠিক স্যার। আছে? আর কালকে কি সেম টাইমে পাবেন না? এটার টাইম চেঞ্জ আমি করছি। আমি আগামীকালকে ক্লাস, আমি আপনাকে আগামীকাল সকালে জানাবো, ঠিক আছে? আমার আজকে রাতে নোটিশ আসবে যে আমি মানে ইয়ে করতে, অফিসের কাজ কতদূর কি আছে, কয়টা সেশন নিতে হবে সেখানে, তারপর আমি আগামীকাল জানাবো যে আমি নিতে পারবো কিনা, ঠিক আছে? পারলে আমি বলে দিব, সমস্যা নাই, ঠিক আছে? আমি আমি সকালেই জানিয়ে দিব, একদম আগামীকাল সকালেই, ঠিক আছে? জি স্যার, আসলে আমার তো একটু কাজ ছিল। হুম হুম। তো আচ্ছা, আপনি টাইমটা দেন তাহলে, বা আমিও আমি একটু না দেখি হলে আজকে স্যার। রাতেই আমি জানিয়ে দিব, আমার আমার নোটিশ নোটিশ আজকে রাতে আসবে, আমি আজকে রাতে জানিয়ে দিব, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? 8টা 9টার দিকে। রাত্রে ইনশাল্লাহ যে কোনো সময় করতে পারবো, আচ্ছা, শুধু দিনের বেলা একটু প্রবলেম আমার জন্য। ঠিক আছে, ওকে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, তাহলে ভালো থাকেন। আর এই পিডিএফটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, আর এইটা বইতে আছে দেখেন, এই বইয়ের যে 36 নাম্বার চ্যাপ্টার, ওর পরেই দেখেন এই যে হাউ টু ইমপ্রুভ ইংলিশ, এই এই ইয়েগুলো আছে। বইটা ইয়ে করতে পারছেন, ডাউনলোড করতে হ্যাঁ, পারছেন? বোন, আমি পিডিএফ, অলরেডি ইয়ে করে ফেলতেছি, পুরো ওই যে ফটোকপি করে আচ্ছা, ফেলতেছি। ঠিক আছে, ওকে। ইনশাল্লাহ আগামীকাল আই উইল গেট সেট। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।